ginawa mo yung lone pair, magiging bent yan, di ba? Yung trigonal planar, pag ginawa mong lone pair, yung isa magiging bent na. Then, okay. So, sa 4, ano to? You have your tetrahedral. Pag yung isa dyan ginawa mong lone pair, you will have trigonal pyramidal. Pag yung isa ginawa mo pang lone pair, you will have bent na. So, yan. Pag 5, you have trigonal bipyramidal. If yung isa dyan ginawa mong lone pair, magiging seesaw yan. Pag dalawa yung ginawa mong lone pair, magiging T-shape yan. Pag tatlo yung ginawa mong lone pair, mawawala lahat ng nasa equator. You will have linear. No? Then 6. Pag 6 naman, you have octahedral or square bipyramidal. No? So, kapag tinanggal mo yung isang lone pair, magiging shape, mawawala itong nasa taas, you will have square pyramid. Pag dalawa yung lone pair mo, you will have a square planar na lang, no? So, yun. Mas maganda yung, mas familiar kayo. Basta yun, you can use the codes or if kayo 3D mag-isip, ayan, tignan nyo na lang yung shape, no? Sa, tip ko, pag sa 5, no? Pag trigonal bipyramidal, kapag gagawa ka ng lone pair, yung nasa equator yung tatanggalin mo. So, remove the equator atoms. Yun yung gagawin mong lone pair. Pag octahedral naman, you will remove the top and the bottom atoms. Yun yung gagawin mong lone pair, no? Para makita mo yung shapes, no? So, but anyway, so this is more on memorization naman. So, paano yung technique natin na? So, for you to determine the geometry of the molecule, this is the scheme, no? Draw the Lewis structure. You can use the NASA rule. If it violates the NASA rule, then wala tayong choice. Gawin natin yung mga technique, no? Ayun. Ba't naputol yung recording? Sige. Ayun, so yan, you draw the Lewis structure, then pagka-draw mo ng Lewis structure, you determine the A, B, and E codes natin, no? Yung E, that pertains to the lone pair sa central atom lang, na. So, A, B, and E, no? So, yan. So, after determining the arrangement or the code, tingin kayo sa table, ano yung shape niya, then yan, you will have the shape or the geometry, no? Okay, so let's try some examples. No? Ito. So we will finish our discussion with by answering ilang to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So we will answer 7 structures. No? Oo, naming... Ayan. So magsasagot tayo. So we will have ASH3. Okay, so paano yung Lewis structure niyan? Okay, AS, tingin kayo sa periodic table. So, tignan nyo, asan yung AS? Ayun. Anong classification yan? Metalloid yan. So, nasa p orbital siya, yes. And may metallic property yan. So, no need for NASA rule pag ganun. So, kailangan familiar na kayo talaga sa periodic table nyo. So, AS is semi-metal. So, it still possesses the metallic property naman. So, we will not use the NASA rule. No? So, violation yan. No? Metal property for AS. So, no need for NASA rule. Ano lang ginagawa? Lewis dot symbols. So, AS, 5 yung ano niya. 5 yung valence electron. Group 5 siya eh. So, 1, 2, 3, 4, 5. No. Then, yung hydrogen, tigi-isa yan. Then, I will connect the single dots. Single. Okay, so yan. Then, yan. So, tapos na. Basta pag may metallic property, ayun na. Just connect the dots. So, ano yung aking code? Ano yung code dyan? So, you have your central atom A. You have 3 terminal atoms, B, B, B. And you have 1 lone pair in your central atom. So, you have your E. Ano code yan? AB3E. So, anong shape yan? Yan ay trigonal pyramidal. Pag hindi para kabisado, tingin na lang kayo dito, AB3E. Ayan, trigonal pyramidal, na. So, ganun. So, more on memorization. So,
To draw the final structure, ilalagay mo siya in certain shapes na. So sa trigonal pyramidal, your lone pair is on the top. So nasa taas yung lone pair. Yung 3 atoms mo, yung terminal atoms mo, magiging stand yan ng microphone. No? So nasa baba lang sila. Yan, so that's the final structure. Ito yung triangle. Yan, yan yung trigonal pyramidal. No? So yan. So yan, more on 3D lang. No? Basta kabisaduhin nyo na lang yung mga codes natin. No? Okay, so yan lang naman. Okay, so we're done with that. OF2. So can I use the NASO rule? Yes po. No? So pag nasanay na kayo sa NASO rule, ano na yan, no? Parang magiging matik na sa utak nyo yung structure. Kunwari, magna-NASO rule ako sa isip. No? Ang answer ko dyan for OF2 would be ganito. Ito yung shape niya. Sanayan na lang sa NASO rule. Pwede mo yan in-NASO rule. Ganyan yung magiging shape. No? Okay, so yan. So, anong mangyayari dyan? So, ito na yung aking shape. No? Ito yung, after doing the NASO rule sa isip ko, ayan na yung sagot. No? So, it takes practice. No? It takes time para maging automatic na yung Lewis structure sa isip. No? Bisa, you have more time naman next week. No? Wala tayong classes. No? Pero may worksheet akong i-upload. No? Para may ma-practicean kayo. So, ayan. Ito yung shape niya. So, let's identify the code. No? This is my central atom. So, that's A. I have 2 terminal atoms and 2 lone pairs sa central atom. B pala yan. So, anong code ko? A, B2, E2. Tignan natin kung kabisado nyo na. Ang A, B2, E2 ay bent. No? Kung hindi kabisado, tingin kayo dito. A, B2, E2. Bent. No? So, yun. So, paano yung shape? No? Naka-bend yung dalawang terminal. So, yung lone pair magkatabi lang doon. No? Okay. Paano kayo drawing yung OF2? So, naka-bend yung terminal atoms like that. And yung lone pair, nandun sila. No? So, yan. Bent yan. No? So, yan yung final structure niya. Okay. So, ganun lang. ALCL4. Okay. By the way, hindi ako magbibigay ng ganitong example. No? Yung may charges. No? Na violation ng octet rule. Pero pabakita ko kung paano yung idea. ALCL4. Again, aluminum will be our central because chlorine is more electronegative than aluminum. No? So, si aluminum, this is metallic. No? Metallic property yan. So, hindi tayo magna-NASO rule. So, walang NASO rule na gagawin. So, anong gagawin? Dots lang. So, magda-dot lang tayo. Teka lang. Ayusin ko yung workspace. So, I have 4Cl. We'll place it around aluminum. Then, maglalagay na ako ng lone pairs. This time, I will place the valence electrons of Cl muna. No? So, Cl muna. 7 yon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayan. So, I have 7 valence electrons for chlorine. Aluminum, 3 dapat, no? 3. Pero look, you have a negative charge for your molecule. Saan may lalagay yung extra electron na yan? Again, pag negative charge, may sobrang electron. So, saan mo ilalagay yan? Sa central atom na. So, ilagay mo yan sa central atom, no? So, yan. That means aluminum contains 4 valence electrons, kaya negatively charged yung molecule, no? Okay, so ano gagawin ko? I will connect all the atoms, all the single atoms, the single electrons, no? I will connect them with single lines. Then, alamin ko yung code ko. Ano yung code ko dito? This is central atom A. I have 4 terminal atoms. I do not have lone pair for aluminum, no? So, AB4 yan. Ano yung idea kapag AB4? Tetrahedral, no? Pag may 4 na atom sa paligid, dito ka titingin, no? Asan yung pang-4? Ayan. AB4, tetrahedral. So, paano ko yan i-drawing? So, parang microphone stand, no? So, si aluminum,
Ayan yung stand ng microphone, no? Ito yung mga nasa baba, no? Ayan, CL, CL, CL. Then, complete mo na lang. Ayan. So, tapos na. Parang siyang microphone stand, no? So, this is the tetrahedral, no? Pakita natin. Tetrahedral. Ayan. So, tetrahedral siya. Okay. So, ganun. Okay. So, ganun. Next one, I3. No? I3. Tingin tayo sa periodic table. Okay. So, si iodine, non-metal siya. Okay. So, non-metal siya. Tapos, ano pa? Nasa anong period siya ng periodic table? 1, 2, 3, 4, 5. Nasa 5th period siya ng periodic table. So that means pwede itong maging expanded octet. No? Pag non-metal, then nasa 3rd period pababa, yun ay pwede mag-expanded octet. No? Pero try ko muna yung NASO rule. Try ko muna yung NASO rule. NASO. Try ko lang. 8 times 3, 8, 16, 24. No? Available, 7 yan. 7 times 3, 21. Pero may charge kang negative 1 doon, no? So, meaning nun may sobra kang electron na isa. So, I will add that electron, 22. 24 minus 22, 2 or 1 bond. Huminto ka na dyan. Isang bond lang daw. Ito lang yung atoms mo. So, hindi pwede yung nasa rule, no? So, ganun yung technique, ha? Check mo muna kung nasan siya sa periodic table. Pag non-metal, tapos nasa 3rd period pababa, ito yung 3rd period pababa, mag-nasa rule ka, tapos pag di gumana, yung technique na tinuro natin kanina. No? Pero kapag metal yan, maglo-Lewis dot symbol ka. Okay? So, yun yung mga techniques na kailangan nyo i-develop. So, I will give you additional worksheets, no? Para mas ma-practice kayo. Okay, so 1 bond. So, hindi pwede yan. X na yan, X. No? So, ang gagawin ko, bubrahin ko yan. Sayang space. No? So, nasa rule would not help me. So, pwede ko gawin yung technique. No? So, you count the valence electrons. So, that's 7 times 3 plus 1, 22. 7 because group 7 si iodine. 3 kasi tatlo yung iodine dyan. Bakit may plus 1? Because I have a negative charge which tells me that I have excess electrons. So 21 plus 1, 22. Then ano gagawin ko? I will connect my atoms in a linear fashion. So isang straight line lang yan. Again, wag triangle. No? Baka Illuminati na yon. No? So you connect them first with a single bond. No? So connect ko muna siya with a single bond. So, ilan yung nagamit ko? 4 na electrons. So, minus 4, 18 electrons or 9 lone pairs na. So, ganun yung technique na. So, yung 9 lone pairs, I will distribute them muna sa mga terminals before the central. So, this iodine here, it already contains 2 electrons, di ba? May dalawa na yan. So, kailangan niya pa ng 6 para maging octet. So, ganun din dito sa kabila, no? So, ilan ang gamit ko? 6. So, yung tatlong remaining, dito na sa gitnang iodine, no? Okay. So, after doing that, I will look at my central atom. I will call it the letter A. Gamitin ko na lang yung green. So, yan yung A ko. Then, my terminal atoms, magiging letter B yan. Dalawang terminal atoms. And then, I will check how many lone pairs do I have for my central atom. So, tatlo yan. E, E, E. Triple E. So, yun sa tatlong E. No? E, 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 tas B at B. No? Okay, so, my code would be A, B2, E3. So, anong shape yan? Linear. So, pag hindi kabisado, tingin kayo dito, AB2E3. AB2E3, ayan na. So, AB2E3, the shape would be linear. So, siguro okay na yan. Hindi ko na siya i-redraw. Yan na yun. No? Yan na yung shape niya. So, yan. So, ganun yung technique sa
techniques na malupit. No? Letter E, silicon tetrabromide, SiBr4. Okay, so tingin ulit tayo sa periodic table. Asan si silicon? Ayan. Then classify mo kung metal yan or non-metal. Metalloid siya. So pag metalloid, assume na it possesses metallic property pa rin. So that means you will not need to use the NASO rule. Pagka magna-NASO rule, anong gagawin mo? You will do the Lewis dot symbols instead. So since it is in group 4, so 4 dots. Sulat ko muna yung 4 na bromine. So 4 na dots for silicon because it is in the 4th group. Bromine will have 7 dots. Okay. Then what I will do is I will connect the single bonds. No? So I will connect them using single bonds. I will connect the single electrons with single bonds. No? So yan. Then identify the code, no? The shortcut. Central atom is A. The terminal atoms will be B. Do I have lone pairs sa central atom? I don't have. So my code will be AB4. Okay, so again, pag AB4, tetrahedral yung shape na. So yun yung mga pampabilis ng electron geometry. You make a code, then pagkabisado nyo yung corresponding shape, yun, speed ka na lang. No? Mabilis nyo na makakabisado yan. So, how will I draw that? No? Again, pag tetrahedral, you will draw it like a microphone stand. No? So, SI, tatlo sa baba, isa sa taas. No? Ayan, parang microphone stand. No? Then, you draw the lone pairs. Ayan. So, ito yung tetrahedron. No? Ayan. Yun. Ayun sa baba. No? So, yan lang. Yeah. Okay, so ganun yung ano na ha. Pinapakita ko yung mga technique kung paano ako mag-solve na. So, I will give you more worksheets by Sunday. So, we will not have any meetings naman next week. No? Pahinga week yon. Pero not really pahinga ha. You will still answer worksheets and yung quizzes. No? Kaya in-extend ko yung deadlines ng quiz. No? Okay, so we'll have CS2. CS2, carbon disulfide. No? The central atom would be carbon. Kasi sulfur, ang kanyang electronegativity ay higher than the carbon. No? So, kung gusto nyo i-confirm yan, tingin na lang kayo sa periodic table, hanapin yung electronegativity. So, sulfur is 2.58, carbon is 2.55. So, mas electronegative si sulfur. So, it will be my terminal atom. Carbon will be my central atom. So, I can use NASO rule here. NASO rule, bakit? Parehas yan, non-metals, di ba? So, carbon, sulfur, 8 and 8, 16, 24. Carbon is 4 valence electrons. Sulfur is 6 valence electrons. 6, 12 plus 4, 12 plus 4, 16. Okay, so 24 minus 16. Ilan yan? 4, 8. Or 4 bonds, yes, 4 bonds. Then 16 minus 8, ilan yan? 8 or 4 lone pairs na. So, sana habang nagsisolve ako, nakikita niyo yung mga technique ko na. Sabi ko naman sa inyo yung techniques na. Yan. So, okay. So, okay siya sa NASO rule. Again, so paano mo malalaman pag NASO rule? Non-metals yan na. Okay, so again. And your central atom is not beyond the 3rd period, no? So, hindi siya beyond 3rd period. Bakit si sulfur, hindi siya yung central atom? Because sulfur is more electronegative than carbon, no? So, ganun yung idea. So, I can draw the structure na. Sulat ko na yung structure. Central atom si sulfur. I mean si carbon. Terminal atoms yung dalawang sulfur. Then, I have 4 bonds. So, ganyan na lang. Tig-dalawa. Then, I have 4 lone pairs. I will complete the octet of the sulfur. Kailangan niya ng dalawa. Si sulfur dito, dalawa din. Okay.
Wala nang natira for the carbon. And octet na rin naman sila lahat. No? This is octet, this is octet, this is octet. So, okay na tayo dyan. What's my code? Central atom is A, terminal atom is B. So, this is AB2, which is linear. So, I will not redraw that kasi naka-linear na siya. No? So, I'm done. And last one, NO3 minus. Labas ka na lang. Parang baby ko yung pusa dito eh. No? So anyway, so NO3 minus. So NO3 minus, rationalize tayo. Central atom would be nitrogen. So si nitrogen, ano yan? Nasa third period below ba yan? Hindi. So walang violations ng octet dito. Pero tignan nyo, baka naman may ano yan, add electron. Tignan natin. So nasa rule pa rin tayo. So tingin tayo, nasa rule. Ay, ba't green? Blue dapat. Nasu. So habang nagsisolve ako, kuha kayo ng ideas kung paano magsagot. No? Nitrogen, oxygen. So nitrogen dapat 8. Oxygen, 8 talaga yan. 8, 16, 24, 32. Okay. Available. Nitrogen is 5. Oxygen, 6. 6, 12, 18, 19, 20, 21, 23. Wala, add electron. Tingin ka muna. Di ba may charge? May negative 1 dun eh. Okay, so may negative 1 dun. So, ibig sabihin dyan, there is an excess electron. Okay. And always check your molecule. Mamaya may nakalimutan ka eh. So, negative 1, that means there is an excess electron. So, plus 1. 24. Okay. So, 32 minus 24. Cannot be 8, no? Then 24 minus 8. Ayoko na. 8, 16, 16. Or 8 lone pairs. Okay, so ganun na. So I will draw that. Ay. Central C nitrogen, syempre. This is less electronegative than oxygen. Oh no. Oh no. So connect using single bonds. Si oxygen, it can form double bonds. So okay lang yon. Then octet rule. I have 8 lone pairs to distribute, no? So this oxygen here, it needs 3 more. 3 lone pairs. This oxygen here also, ganon. Yan, ganyan. This oxygen sa taas, dalawa lang yung need niya para maging octet. Nitrogen is already octet na. So, octet, 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 octet. So, tapos na yung structure ko. Then, code. Ano yung code ko? A, B, B, B. Do I have lone pair for the central atom? Wala naman. Naubos ko na sa terminal eh. So, my code would be AB3. And ano yung shape kapag AB3? Trigonal, planar. So, that means I have to redraw my structure na trigonal planar dapat. So, nitrogen nasa gitna, yung oxygen, ayan, naka-triangle sila. Triangle. Ayan. So, yan. So, I'm done. Siyempre, your final touch would be to attach the formal charges. No? So, formal charges, ayan, matik na yan sa isip ko. No? Basta alam nyo dapat yung techniques. No? So, that is my structures. No? That is how you answer molecular geometry problems. So, we're done. Ano yung mga tips ko sa inyo? Tip number 1, do not forget the NASO rule. Ganun. Do not forget the NASO rule. Ito yung pinaka thank you Lord moments natin. So, yan. So, salamat sa NASO rule, we are able to draw the structures. Then, ano pa yung kailangan yung malaman? Formal charges. Then, sabi nga, ang chemistry, when you study chemistry, you study the rules, then you study the violations of the rules. No? So, ganun sa chemistry. Parang ito yung batas, tas ito yung hindi pwede sundin sa batas. No? Ganun kasaya yung chemistry. No? Medyo complicated.
Kaya siya masaya. Yun yung dahilan kaya ako nag-chem, no? Kasi ito yung rules, tapos ito yung violation ng rule. Susundin mo yung dalawa, di ba? Ang saya. So, ganun sa chem, no? So, we studied the rule, yung octet rule. Tapos later on, nalaman natin may violations or may exceptions, di ba? So, yan. Pero, ganun naman ang life, no? Meaning lang nun sa chemistry, okay lang na may maling assumption sa una. As long as natututo ka, no? And nagagamit mo yung learnings sa buhay, no? So, nagagamit mo siya to draw molecules, no? And that makes life, amazing, no? Possible, no? So, yun lang. Again, so let's have a review. Resonance, no? So, meron tayo sa resonance, your electrons are moving around the bonds, no? At different atoms of your molecule. So, yan. So, equivalent yan. Paano yung movement ulit? Lone pair to bond, bond to lone pair. Lone pair to bond, bond to lone pair. Okay? So, yan. Yan yung resonance na. If hindi possible yan, then walang resonance structure. Okay? Then, we studied the exceptions sa octet rule. Tatlo lang yon. Number 1, incomplete octet. Pwedeng s orbital lang kasi meron or metallic yung property ng atom mo. So, yan. Kailangan, kabisado nyo na sa periodic table. Metal ba yan or non-metal? Ganun, no? Kailangan nag-iisip na kaya. Metal to. Pag metal, ano yung idea? So, pag metal, ano yung idea? Huwag ka na mag-octet. Lewis dot symbol yan. Pag non-metal, octet to. Pero kapag third period pababa, pag hindi gumana yung NASO rule, then yung technique tayo, yung valence electron counting na lang. No? So, yun yung mga technique na mabibigay ko sa inyo. No? So, yan. So, tatlong cases, incomplete octet, expanded octet. No? Ito, hindi ka gagamit ng NASO rule. Expanded octet, gagamit ka ng NASO rule kapag ang central atom ay non-metal. Pero kung third period yan pababa, pag hindi gumana yung NASO rule, huwag ka malungkot. Kasi may technique tayong tinuro kanina. No? Yung pag-count ng valence electrons. So, ito yung mga technique. Count the valence electrons, connect the terminal atoms using single bonds, deduct the used electrons from the valence electron count, then all the remaining electrons will be used as lone pairs. No? Then the third violation ito, add electron rule, especially for nitrogen-containing compounds. If add yung number ng electrons for the shared, no? For the shared, pag add yan, ano yung gagawin mo? Yung isa doon, that will serve as your radical, no? Then the other will be used as bonds, no? So, kukulangin siya sa octet, pero wala tayong magagawa, nag-e-exist yan eh. Okay, so yan. Then, ano yung pinuntahan natin? Geometries, no? So, you have your website in your meeting chat, no? Please save that. I-bookmark nyo na siya sa inyong browser. Then, yun. So, ano yung tinuro, ano yung shinare ko sa inyong idea? Pwedeng mag-code ka na lang, no? Yan. I-code mo na lang yung central atom, terminal atom, lone pair sa central atom, no? So, AB2E. Yan, may certain geometry for that, no? So, more of ano na lang yan, memorization, no? And familiarization. Pero again, it would be better if you memorize them. Pero in our setup ngayon, online class tayo, you can look at your notes naman when taking the quiz now. So, yan. Kasi ako naman, personally, nagpapa-index card talaga ako every quiz, no? So, yan. Tapos, umiiyak sila kasi hindi nila nagagamit yung index card nila. Sabi ng mga bata, no? Pero ngayon, online class tayo. You have your notes with you. You have my YouTube videos, no? And yun pala gagawin ko, no? Sa next week kasi, since wala tayong classes, puro activities lang kayo and quiz para may time din kayo sa ibang subjects nyo. Ayun nga, I will create videos ng lessons, no? Para malapit na yung midterm eh. Maganda na tayo sa midterm, no? Malapit na tayong husgahan, no? So, yun. Gagawa na ako ng mga separate tutorials. Kasi if papanoorin nyo yung buong class, 2 hours mahigit na. So, okay lang kung okay yung internet nyo. Pero pag hindi, okay, medyo hindi, di ba? So, yun. So, gagawa ako ng mga short clips ng lesson. Short clips ng lesson. Para mabilis nyo mapanood. No? Basta alam nyo na yung idea behind sa mga pinagsasabi ko doon. No? So, yan. Para
mabilis yung learning process. No? We have more options to learn. No? Okay, so yun lang. That's the technique na. You just create a code, B for terminal, E for the E for the lone pair sa central. No? Then may corresponding shapes yan. Ganyan, don't forget how to draw the Lewis structure, yung conditions, ha? Yun yung, since kabisado ko yung mga conditions, madali ko nasagutan lahat ng items na to. And again, I will upload this dito sa meeting chat natin so you can have your código with you, no? You can, you can try to re-answer everything, no? You have this page naman dyan sa inyo. So you can re-answer everything, no? Then I will give you extra worksheets on Sunday. So yan lang naman. So anyway, so we're pretty much done with our topics for chapter 3. Do you have any questions? Or okay naman? Or inaantok pa? Ako inaantok pa ako eh. Pero sige. Okay pa naman kayo dyan or okay na? Wala na kasi tayong pag-uusapan. So, pwede na tayong mag-dismiss ng class na. So, do you have any concerns? None po, sir. Wala na po. Sige. Antok pa, no? Ako rin naantok eh. So, sige. So, siguro with that, no, I will end the recording and I will upload this on YouTube, no? So, yun lang.